on Capuchin TV with me, DJ Fredox, and yours, Mary Snyder. Leaders are the reflection of the society. Things that break the heart of God should break the heart of every man who loves God. I was not just rebuilding houses. I was rebuilding community fabric, hearts and minds of people. Katika maisha, kuna watu wengi ambao wanachangia kuinua hali za maisha za wengine bila kudai au kutarajia pongezi. Katika makala ya Muungwana ni Vitendo, tunakutana na baadhi ya watu hawa ambao ni mashahidi wa matendo mema. Ungana nami kila Alhamisi saa 1:30 katika runinga ya Capuchin. Muungwana ni Vitendo kila Alhamisi saa 1:30 usiku na Arbe Bonaya. I love giving service and retiring. People are displaced, communities were displaced, and guys suffered. So I saw this suffering. Things that break the heart of God should break the heart of every man who loves God. Ikiwa ni siku nyingine, hujambo popote pale ulipo na karibu kwa kipindi cha Muungwana ni Vitendo. Katika kipindi hiki kumbuka tunaangazia wale wamebarikiwa na moyo wa upesi, yani ya kusaidia wale ambao hawawezi kujikimu maisha. Na kumbuka unaweza tupigia simu kwa nambari ya simu 0717424866 ama nambari ya arafa ikiwa ni 21760. Mimi ni Arbe Bonaya, ungana nami hadi tamati. Mnyenyekevu na aliyebarikiwa na moyo wa ukarimu. Kutana naye Chanasa Ababa ambaye alijitolea pakubwa kusaidia jamii yake, ila wao walimgeukia bila matarajio yake. People are displaced, communities were displaced, and guys suffered. So I saw this suffering. Bwana Chanasa alizaliwa mwaka 1980 katika kijiji cha Sololo, eneo bunge la Moyale, kaunti ya Marsabit. Masomo yake yalianzia kijijini mwao. Alisomea shule ya msingi iliyoko Sololo, na baada ya kumaliza masomo yake ya shule ya msingi, aliitwa shule ya upili ya wavulana ya Alliance iliyoko kaunti ya Kiambu. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa karo ya shule, hakuweza kujiunga na shule hiyo. Baadaye alirejea Moyale kusomea shule ya upili ya wavulana ya Moyale iliyoko eneo bunge la Moyale. School standard 8 certificate nikaitwa Alliance, lakini singeweza kusoma. I dropped out of the school, then I went back to Moyale Boys Secondary School. Kulingana naye, kanisa Katoliki lilichangia pakubwa katika elimu yake, kama ilivyo kwa watoto wengine ambao wazazi wao hawana uwezo wa kuwapa yote wanayohitaji. Kwa bahati mzuri tumekuwa area where Catholic schools walikuwa wanafanya sponsorship ya communities, na nilifaulu kuwa mmoja wao. Wengi ndio hawajasoma, lakini nilibahatika kwa hivyo. Baada ya kujiunga na chuo kikuu, maisha yalikuwa yale yale, ingawa alikuwa baadhi ya wanafunzi walionufaika na mkopo wa serikali wa masomo ya juu, ama ukipenda HELB. Wakati huo pia wamishonari wa kanisa Katoliki waliweza kuingilia kati na kumsaidia kutimiza ndoto zake. The same thing that have been disturbing us from the beginning, from primary school all the way to secondary school, all the way to the university, followed me. So it was threatening also, because the fees, the money that we are given by Higher Education Loan Board was too small, 27,000, which cannot even buy engineering materials. You know, one engineering pen can go to almost 600 shillings. And a drawing paper, that time one was about 60 shillings, and you can use like 6 of them a week, you see. Lucky enough, I met another Catholic missionaries, CCM. Bado nikiwa university again. Inanitufuata tu. So nikiwa university, kuna this Catholic mission called Comitato Colaboración Medica, CCM. Is still there up to now. Ofisi yao iko hapo Westlands hai. Hawa wakaninunulia some computers, wakanilipia school fees, part of it, yeah.
So partly combined with the help, partly support from these Catholic missionaries, and also I was doing some odd some jobs around, part-time working. I managed to pay school fees all through the university. Hata hivyo, mbali na changamoto alizopitia, Muungwana huyo alibarikiwa na kipawa cha kipekee cha uongozi, kwani aliweza kuvutia wanafunzi wenzake kwa utu na ukarimu wake, kisa ambacho kilifanya yeye kuchaguliwa kama mwenyekiti wa wanafunzi katika chuo hicho cha Jomo Kenyatta. Students looked at me like this from the year one. I was a good student, advocating for them. So they gave me a position. When I was a third year student, I was actually a student chairman. The reason as to why initially there was J. Kuso and there's J. Kumsa was these two guys are one parallel student, one public student. Public means you are not self-sponsored. The university government pays half of your university fees, actually 70%. So they feel that they have the right of admission, while private pays themselves to be there. So this one was giving two types of citizens in the university. And that is one thing I fought and I have achieved. Today at that university, by the time I left, there was only 1 million. Baada ya masomo yake aliweza kufanya kazi na shirika lisilo la serikali ambalo kulingana naye lilimweza kuchangia pakubwa katika kubadilisha sekta mbalimbali, ikiwemo kuweka umeme katika maeneo mbalimbali. I was given at the office of the UNEP, I was given a youth ambassador at the office of the UNEP. So I was advocating for many programs that the UN was doing. So later I was actually absorbed at the UNEP. And that is how actually I joined civil society organization. Yeah. So by the time I graduated, I was already with UNEP. So then later I worked on a program called Water for African Cities program. So there's also another one called Nairobi Clearinghouse Mechanism. Across the Horn of Africa, we are working for environment. People are cutting mangroves, trees along the coastal towns, even in the cities, deforestation. One of the biggest success I have is the flood mast. You see these big floodlights that you see around Nairobi. In every village it is standing down. That was one of our achievements because insecurities in Nairobi was going high because of just simple thing. There was not enough light because people cannot afford light even in their own houses. So we petitioned the government to provide light for the people. So that is why nobody pays for the bills of these high flood masts. You see everywhere there's huge high mast lighting the cities and across the country. Bwana Chanasa alizaliwa na kulelewa katika kaunti ambayo inajulikana zaidi kwa mizozo baina ya jamii kila uchao. Mojawapo ya mizozo hii iliyoacha kumbukumbu katika akili ya wengi ni mauaji katika eneo la Turbi na eneo bunge la Moyale mwaka 2014 ambapo watu wengi walipoteza makao na wapendwa wao. Marsabit County is a county rocked by violence always. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2013, watu wengi walipoteza mali yao. Mbali na serikali kuchukua hatua ya kufidia watu wale, Chanasa hakuridhishwa na msaada huo. Hivyo alichukua usukani kuwasaidia watu hawa kupata makao, chakula na mahitaji mengine mengi bila kuchagua wala kubagua. So that is when I said, okay, the government is not allocating funds because we are far marginalized. And the one that they allocate is not enough sometimes. And others get a lot of privileges, get misused by the people in power or people trusted by the people in power to implement. The one I moved in so much was the violence that happened in Helu Manyata and Marsabit in general. After elections of 2013, we prayed with them. I brought them together. The 3,000 ansheets I had, also I distributed equally.
Mbali na hao, aliweza kuinua maisha ya kina mama, haswa wale waliokuwa wanauza kuni bila kupata faida yoyote. Niliwawekea pesa. Hiyo pesa ni kama kiti. Mama akileta kuni, anavuna, analeta. Akiweka kwa soko, inauzwa. Ikiuzwa, nani anauza? They employed somebody. Because mama akitoa huko, badala ya kukaa kwa soko, ana dump, she's given the worth of that firewood kama ni 150 shillings hivi, out of the money I gave them. This is a revolving fund, the 100,000. Anapewa. Immediately goes back to fetch water for their children, cook for their kids, and go harvest another one again. So we cut their time they spend in the market to sell a bag of firewood by 50%. Because initially in 2 days, sasa ni 1 day. And even in that 1 day, wanaweka tu wanaenda, wanachukua. So second thing is value for their firewood. Later, they employed now, everybody contribute 10 shillings. So 167 hours were paying 10 shillings for an employee. Now somebody was employed. They have a decent life right now. Hawakai kwa veranda ya mtu, hawanyeshewi. You see, they have good time with their families. Now, we went ahead, raised funds for these families together with them, their savings. They save up to 20,000, then we top up the money for them through fundraising from friends. So right now, all of them has a house, 3-roomed house, iron sheet roofed house over their head with their families. Complete transformation for 167 families in that community. Alichangia zaidi katika sekta ya elimu, ambapo aliweza kusomesha watoto 67 na kuelimisha vijana jinsi ya kujikimu kimaisha mbali na matatizo wanayopitia. I have a scholarship program where I sponsor students, like 67 students. Some of them have now graduated, others are still in school. Also empowering youth programs, whereby these youths learn how to fetch food for themselves, like setting up greenhouses for them, helping them, teaching them. Others are even taken to artisan schools. So like right now, we've developed like 8 artisans graduated with technical skills, earning good money. Nilivyosema awali, kaunti ya Marsabit inajulikana zaidi kwa mizozo baina ya jamii kila uchao. Ila kulingana na utafiti, vita vya kwanza baina ya jamii hizi vilianza mwaka 1999. Kulingana na mgeni wetu, mambo yalikuwa tofauti hapo awali. Rarely do we hear watu wamekufa. Wizi iko. Watoto wanakimbia kutoka mbuzi, wanasema, mbuzi yetu imechukuliwa. Ngami imechukuliwa. In the process maybe for exchange where there are guns, unasikia mtu mmoja amekufa. It's understood. The following day, wazee wanakaa from both side, wanasema, hapana, hii haifai, rudisha ng'ombe ya fulani. In fact, wanajuana. So sometimes even they exchange the ng'ombe, inarudishwa. It has happened severally. Sometimes inapotea kabisa, unaikosa na huko. But communities discuss and make peace. Muungwana huyu ambaye aliweka juhudi zake kuu katika kuwasaidia walioathirika na vita baina ya jamii, alielekeza kidole cha lawama kwa viongozi wa kaunti hiyo. This one is as a result of interest, higher interests, power. Power. Power what? Power. In fact, before 2013, power ilikuwa kidogo sana. Watu walikuwa wanapigania tu cross boundaries. Yeah? But from the governorship ilianza, mambo imeharibika sana. Hii mambo tunasikia watu wanapigana ni kwa sababu ya county government sana. Because these communities is unfortunate that they don't know that this power can give us equally service, badala ya kufanya sisi tukosane. Na labda umesema mwaka wa 2014, that is 2014, yeah, watu wamepigana. Labda kitu kimesababisha ni wanasiasa, ambapo waziri wa labor wa saisi, waziri wa fedha saisi Ukuri Yatani alikuwa governor wakati yes, wakati yes, na wakaweza kupigana. Na saisi je, ni nini hasa imesababisha? Kwa sababu Rigabu pia imevunjwa na watu wali. Now this is the result. You can imagine a community that was democratically campaigning suddenly became one again, Borana. Why? Because of this perceived enemy called Regabu.
Borana has formed one. And any sound, any voice that was fitting the candidature for the governorship was pressed. And they never had a chance. They were played down until Boranas came up with one governor. What does that tell you? We've learned a lesson. The reason as to our enemies worked on us was because we divided ourselves. So let's form one unity. And unity for what? To win the seat against the other communities. Are you seeing this is dangerous? So the same thing, Regabu did unity to dislodge Borana from the power that they have been enjoying since Marsabit was formed from MP to councillor. Today, it was used against them. Now, they said, okay, let's unite. And any voice of reason that was vying for the governorship was played down. Matiangi. Oh, Waziri Matiangi. Yeah, alisema kuna mikakati kadhaa kuweka ili hao jamii wasipigane. Lakini ilali tunajua umesema wanaosababisha ni wao tu wale tulichagua. Je, ni nini hasa labda I'm actually sorry to say that the leaders are the one who caused them. Leaders are the reflection of the society. Society wenyewe ndio wanataka hii. So leadership ndio akae hapa kuwa bunge, ndio akae hapa kuwa governor, lazima acheze vile community wanataka. So one of the things that we need to change is the community. Now it is very difficult for the government to change this unless they use chiefs. Sasa kama chief mwenyewe ako kwa hii village, mtu amekufa hapa, mwenye ameua mtu kutoka huko ameingia hii village, chief asemi na anajua, kwani kuna vile community wamekaa pamoja na chief ako hapo ndani ajui. Tuseme wakora katika baina yetu, well the ones, the criminals who live amongst us, tuseme that is the only solution. Sijui kama hii ndio maana ya msemo tenda mema nenda zako. Baada ya kusaidia jamii yake, alipigania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Moyale, ambayo ametaja nia yake kuu ni kusaidia jamii yake, lakini hakuibuka mshindi. Unfortunately, you know, our communities have a very, very, very short memory. They forgot all the good things I have done for them. They went back to their tribal lines. You know, I tried changing this. I tried, you know, the approaches that I want now the communities to live, whereby let leaders be of our service. So nimewasaidia watu sana, nimewasaidia mfano mzuri ya kwamba pesa yangu yenyewe nimewaletea, yenu haitawahi potea, because is just empowering our programs ili ya kusaidia watu, pesa ya serikali iko hapa haitaibiwa. I was just showing them good leadership ya kwamba Sakuye and Gari and Gabra can live together. That's why I went all the way even I don't come from Sakuye. Nimewaenda ku advocate for their telephone network na vitu mingi sana nimefanya. Re-establishment of the villages nimechomwa. All these things I have done just to bring the communities together. On the other side, Gabra in Helu nimewapea mabati ya kujenga nyumba, Borana hivyo nimewaseto. I brought peace to Helu. The same people from those villages, when their tribal leaders came, left me open, and huyu akaenda kujenga this other side, huyu akaenda kujenga this side, and I lost the seat. Kwa kumalizia, alisema amani ni kutoka kwake Mwenyezi Mungu, huku akionya wenyeji wa Marsabit dhidi ya mizozo na umwagaji wa damu, huku akiwahimiza waweze kuchagua viongozi bora bila kuangalia msingi ya ukabila, kwani hiyo ndio njia ya kipekee ya kuishi kwa amani na upendo. Nataka kuambia watu wa Marsabit ya kwamba peace comes from God, and nobody will give you peace. Ukisema huyu leader nikiweka yeye hapa ataniletea salama, ukisema huyu leader nikiweka yeye hapa ataniletea chakula, hakuna mtu atawapea hiyo, ni Mungu anapeana. So wajue, wakae hivi chini, waseme mimi ndio nitachagua ile leader mzuri nataka. Ye kitu ya kwanza ujiulize, reflection yako wewe unataka kuwa mzuri. Usiue mtu, usiibe ya mwingine, usidhulumu mwingine, usitarajie kumwaga damu ya mwingine. Hivyo ukikaa uchague sasa leader mwenye ana reflect you. Things that break the heart of God should break the heart of every man who loves God.
Kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Basi kufikia hapa tunatamatisha kipindi cha Muungwana ni Vitendo, na kumbuka, kutoa ni moyo. Si lazima mtu awe mtajiri ama awe na mali mingi, na tumejifunza leo kutoka Chanasa Ababa ambaye ametuelezea ameweza kusaidia watu wengi, wamama, watoto kwa njia ya masomo, na pia amechangia pakubwa katika kuleta amani katika kaunti ya Marsabit ambapo kuna mavurugo ama baina ya jamii ya Gabra, Borana hasa. Na basi kufikia hapa mimi sina budi ila kutamatisha kipindi hiki. Mimi ni Arbe Bonaya, hadi juma lingine. Leaders are the reflection of the society. Things that break the heart of God should break the heart of every man who loves God. I was not just rebuilding houses. I was rebuilding community fabric, hearts and minds of people. Katika maisha kuna watu wengi ambao wanachangia kuinua hali za maisha za wengine bila kudai au kutarajia pongezi. Katika makala ya Muungwana ni Vitendo, tunakutana na baadhi ya watu hawa ambao ni mashahidi wa matendo mema. Ungana nami kila Alhamisi saa 1:30 katika runinga ya Capuchin. Muungwana ni Vitendo kila Alhamisi saa 1:30 usiku na Arbe Bonaya.